Hello students, I'm Vimala from the Department of Computer Science. In this session, we are going to be discuss about algorithmic problem solving part 1, which resides in chapter 6, the learning objectives. At the end of the session, you all come to know the basic concept of algorithmic problem solving and to apply the knowledge of algorithmic technique in problem solving. And these are all the contents that we are going to be discussed today: algorithms, algorithmic problems, building blocks of algorithms. We start our session with the definition of an algorithm. What is meant by algorithm? An algorithm is a sequence of instruction to accomplish a task or solve a problem. So an algorithm is a step-by-step process or instruction that we are giving to computer in order to perform some task or to solve a problem. That's all. So here the meaning of an instruction which describes an action. Okay, when the instructions are executed, a process evolves which accomplishes the intended task or solve the given problem. So let me tell you the meaning of algorithm, instruction, process and all. For example, if you want to play one music, okay, so what are the step-by-step process that we have to be followed? First we have to open the media player, then we have to select the file which we want to play, then we have to click on the play button, then the media file will be start playing. This is the step-by-step process. This is called an algorithm. Here what is mean by instruction? By clicking on media player and selecting file, this is called individual, each and every action is called instruction. Then what is mean by process here? Once we click on the play button, the media file started to play. So playing music or playing video, that is the process here. So this is the example of an algorithm and the meaning of instruction and process. So a computer can only execute instruction in a programming language. It does not know any other languages like Tamil, English, Malayalam, nothing. So it execute only in a programming language. Instruction of a computer are also known as statements. Therefore, ultimately, algorithms must be expressed using statements of a programming language. So here I have specified one simple diagrammatic expression that you can easily understand what is meant by an algorithm. I have already told you, algorithm is a step-by-step process, or we can call set of rules and regulations to obtain the expected output from the given input. Okay, so here what we are doing, when executed with the input data, it generates a computational process and ends with an output data. So satisfying the specified relation between the input data and the output data. So this is what an algorithm. We are giving an input, so some process will be going on, and after that we'll be getting output. So what are all the process will be taken in order to produce the output? That is called an algorithm. So as I told you earlier, an algorithm is a step-by-step sequence of statements intended to solve a problem. When executed with input data, it generates a computational process and ends with output data, satisfying the specified relation between the input data and the output data. Let's have an example. So we have to add two numbers, 2586 and 9237. Okay.
Here what we are going to do is, to add two numbers, we proceed by adding the rightmost digit of the two numbers, then the next rightmost digits together with the carry that resulted from the previous position, and so on. Okay, here we have to add 6 and 7, we'll get 1 3. So we have to specify 3 here. 1 will be a carry, then again we have to add 1 8 and 3, and so on. So this is the step-by-step process that we have to be follow in order to add two numbers. The next topic in this session that we are going to be discussed today is an algorithmic problems. There are some principles and techniques for constructing algorithms. We usually say that a problem is algorithmic in nature when its solution involves the construction of an algorithm. Some types of problem can be immediately recognized as algorithmic. Consider the well-known goat, grass and wolf problem. A farmer wishes to take a goat, a grass bundle and a wolf across a river. However, his boat can take only one of them at a time. So several trips are necessary across the river. Moreover, the goat should not be left alone with the grass, because otherwise the goat would eat the grass, and the wolf should not be left alone with the goat, otherwise the wolf would eat the goat. How can the farmer achieve the task? Initially, we assume that all the four are the same side of the river, and finally all the four must be in the opposite side. The farmer must be in the boat when crossing the river. The solution consisting of sequence of instruction indicating who or what should cross. Therefore, this is an algorithmic problem. Instruction may be like, let the farmer cross with the wolf, or let the farmer cross alone. However, some algorithmic problems do not require us to construct algorithm. Instead, an algorithm is provided and we are required to prove some of its properties. Let's have another example. Consider the chameleons of Cromeland problem. On the island of Cromeland, there are three different types of chameleons: red chameleons, green chameleons, and blue chameleons. Whenever two chameleons of different colors meet, they both change color to the third color. For which number of red, green and blue chameleons is it possible to arrange a series of meeting that result in all the chameleons displaying the same color? This is an algorithmic problem because there is an algorithm to arrange meetings between the chameleons. Using some properties of the algorithm, we can find out for which initial number of chameleons the goal is possible. The next topic is building blocks of algorithms. We can construct algorithms using basic building blocks such as data, variables, control flow and functions. These four pillars are very important in order to develop an algorithm. So we'll discuss in detail one by one. The first one is data. Data is nothing but a collection of information or collection of instructions, whatever it may be. So how does the data use in algorithm? Algorithm take input data, process the data and it produces the output data. So the computer provides instructions to perform operations on data. There are different kinds of data such as numbers and text. For example, there may be an instruction for doing arithmetic operations on numbers like addition, subtraction, multiplication, division. So all these things that we have to give input in the form of data
and probably we will get output in the form of data. So data plays vital role to develop an algorithm. So the next one is variable. Variable is a temporary storage where we can store our data. That's all. So variables are named boxes for storing data. And when we do operations on data like addition, subtraction, division, multiplication, whatever it may be, we need to store the results in variables. The data stored in a variable is also known as the value of the variable. We can store a value in a variable, or we can change the value of the variable using an assignment statement. By using assignment statement, we can change the variable value, or else we can store the value in a variable. For example, computational process in the real world have the state, which means a status. Okay, so as a process evolves, the state changes. So how do we represent the state of process and the changes of state in an algorithm? So the state of a process can be represented by a set of variables in an algorithm. For example, traffic signal. It may be in one of the three states, like we have green, yellow and red. The state is changed to allow a smooth flow of traffic. The state may be represented by a single variable, signal, which can have one of the three variables, three values. We can say values too, green or red or yellow, whatever it may be. So this is called a state. The next one is control flow. An algorithm is a sequence of statements that we have discussed so far. However, after executing a statement, the next statement executed need not be the next statement in the algorithm. The statement to be executed next may depend on the state of the process. So thus the order in which the statement are executed, that may be differ from the order in which they are written in the algorithm. This order of execution of statement is called control flow. There are three important control flow statements to alter the control flow depending on the state. The first one is sequential control flow. Second one is alternative control flow. Third one is iterative control flow. So the first one is sequential control flow. So as I told you earlier, the sequence means step by step or one by one. A sequence of statements that are executed one after another in the same order as they are written. So whatever we have written in the algorithm, that will be executed one by one. The first statement will be executed, and then the statement second, and then the statement 3, and so on. This is called sequential control flow. The second one is alternative control flow. A condition of the state is tested, and if the condition is true, one statement, that is a true statement, will be executed. If the condition gets false, then the alternative statement, that is a false statement, will be executed. So this is considered under the category of alternative control flow. The condition is checked, so two kinds of statement will be executed here. If it is true, the true block statement will be executed. If the condition gets false, the false statement will be executed. The third control flow is iterative control flow. A condition of the state is tested, and if the condition is true, a statement is executed. The two steps of testing the condition and executing the condition or the statement are repeated until the condition becomes false. For example, we'll start the execution, and once the condition gets true, then the body of the loop will be executed, and it will be continuously executed until and unless the condition gets false. So until the condition is true, the body of the loop statement will be executed continuously. Like
For a real-time example, we can say it fan. So when you switch on the fan, that means the condition gets true. The fan will be start moving. So when it will be stop working until we switch off the fan. So this is the condition. This is the best example for iterative, which means looping. The next one is functions. Algorithms can become very complex. The variable of an algorithm and dependencies among the variables may be too many. Then it is very difficult to build algorithms correctly. In such situations, we break an algorithm into parts, construct each part separately, and then integrate. Integrate means combine the parts to complete the algorithm. So the parts of an algorithm are known as functions. A function is like a sub-algorithm. It takes an input and produces an output, satisfying a desired input-output relation. Let's have an example. Suppose we want to calculate the surface area of a cylinder of radius r and height h. Okay. So what will be the result? We'll get A equals 2 pi r squared plus 2 pi r h. So surface area formula. So we can identify two functions here. One for calculating the area of circle and the other for circumferences of the circle. If we subtract the two functions as circle area and the circle circumferences r, then the cylinder area r, h can be solved. So the finally cylinder area, that is a surface area, equals 2 pi radius square plus circumferences of height. So with that note, we conclude this session today. Let's have a quick review on book. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 6ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்துருக்கோம், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, அல்காரிதம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராசஸை நான் கம்ப்யூட்டருக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எப்படியெல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு தியரிட்டிக்கல் கான்செப்ட் தான். தட் இஸ் ஒரு 1 by 1 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸை நம்ம அப்படியே எழுதி வைக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு டிஷ் வந்து நம்ம குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த குக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த ப்ராசஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும், கடைசி எந்த ப்ராசஸ் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது, இதுக்கு பேர் தான் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு நமக்கு தெரியும், கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் மட்டும்தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, அல்காரிதம் வந்து இன்புட் எடுத்துக்க போது, ப்ராசஸ் பண்ண போது, எக்ஸிக்யூட் பண்ண போது, அவுட்புட் வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் வித் அவுட்புட் டேட்டா நமக்கு கொடுக்க போகுது. ஸோ இதோடைய மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ், ஒரு ப்ராப்ளமை நமக்கு சால்வ் பண்ணோம், அதுக்காக தான் இது மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 2 நம்பரை ஆட் பண்ணுறோம், ஆடிங் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2586 அண்ட் 9237 அப்படிங்கிற 2 நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் எப்படி இதை ஆட் பண்ண போகிறேன்னா, ரைட் மோஸ்ட் டிஜிட்லேருந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ 6 7லேருந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை போட்டாச்சு. கேரி இருந்ததுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டோட நம்ம கேரியோட போடுறோம். ஸோ இதை நம்ம தலைகீழாக நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் த ஆன்சர் வில் பி ராங். ஸோ இதோடைய ப்ராசஸ் என்ன, உங்களுக்கு ரைட் மோஸ்ட் டிஜிட்லேருந்து ஒவ்வொன்றையாக நம்ம ஆட் பண்ணணும். வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராஸை நம்ம கேரியை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்க்கு நம்ம வந்து கேரி ஓவர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அப்படியே வரிசையை நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்ன? ஸோ அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சில பிரின்சிபல்ஸ் என்ன ஆகுனா, சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அல்காரிதம் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்கு அல்காரிதமிக் சொல்யூஷன்ஸை நம்ம வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கோ டு கிராஸ் வோல்ஃப் ப்ராப்ளம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அது எப்படி நமக்கு இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸாக நம்ம கொண்டு போகிறோம். ஸோ அதனால இது நம்ம ஒரு அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமலியன்ஸ் ஆஃப் குரோமலான் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுவும் அதே தான். ஸோ ஒரு கேமலியன்ஸ் வந்து 3 டைப் ஆஃப் கேமலியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரெட், க்ரீன், ப்ளூ. ஸோ
ஸோ இது வந்து நம்ம ரெண்டு ஒரே டைமில் மீட் பண்ணும்போது அந்த கலர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இது எப்படி நமக்கு இதுவும் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம். சீரீஸ் ஆஃப் மீட்டிங் என்ன சீரீஸ் ஆஃப் மீட்டிங்கில் அரேஞ்ச் ஆக போகுது, அப்போ எப்போ என்ன கலராக மாறும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறதுனால இதை நம்ம அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது நம்ம இதில் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அல்காரிதம். ஒரு அல்காரிதமை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு வேணும்? 4 முக்கியமான விஷயம் வேணும். நமக்கு டேட்டா வேணும், வேரியபிள்ஸ் வேணும், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ வேணும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும். டேட்டாங்கிறது நம்ம கூட ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நம்ம டேட்டான்னு சொல்ல போகிறோம். இதில் நமக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கறது, ப்ராசஸ் பண்ணுறது, அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம டேட்டான்னு தான் சொல்ல போகிறோம். சரியா? ஸோ கம்ப்யூட்டர் நான் என்ன செய்ய போகிறேன், ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்க போகிறேன். இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள், சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், டிவைட் பண்ணுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது டேட்டா ஃபார்மெட்டில் கொடுப்போம். நம்ம வரக்கூடிய அவுட்புட்டும் நமக்கு டேட்டாவில் தான் வரப்போகுது. டேட்டானா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவ்வளோதான். வேரியபிள் அப்படிங்கிறது அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு டெம்பரவரி ஏரியா, லைக் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி, அவ்வளோதான். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த வேரியபிள்ஸுடைய வேல்யூவை நமக்கு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, டேட்டா வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு வந்து வேல்யூஸ் ஆஃப் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம். அந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ராசஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட், அதாவது ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதாவது எப்படி நமக்கு ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், ஒரு டைம்லேருந்து இன்னொரு டைமுக்கு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏவோட வேல்யூ 5ன்னு இருக்கலாம், அடுத்த லைனில் ஏவோட வேல்யூ 10ன்னு கூட மாறலாம். ஏன்னா வந்து 5 a = a + 5, ஏதோ ஏவோட வேல்யூவோட ஒரு 5 வேல்யூஸை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடியது நமக்கு எப்படி இருக்கலாம், மாறலாம். அதான் ஸ்டேட் சேஞ்சிங். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டிராஃபிக் சிக்னலு. ஸோ டிராஃபிக் சிக்னலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 செகண்ட்ஸ்க்கு க்ரீன் எரியும், அப்புறம் 60 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ரெட் எரியும், அப்புறம் 60 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லோ எரியும். இப்படி மாற்றி மாற்றி ஒரு ஸ்டேட்டை உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சரியா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவில் உங்களுக்கு 3 டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோனால் அந்த அல்காரிதம்ங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். அது எப்படி உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது, ஃப்ளோ அப்படின்னா மூவிங்னு அர்த்தம். அது எப்படி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. 3 டைப்பாக நம்ம இதை பிரிக்கிறோம்: சீக்வென்ஷியல், அல்டர்னேட்டிவ், ஐட்ரேட்டிவ். சீக்வென்ஷியல் அப்படின்னாவே 1 by 1 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட், அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு அல்காரிதமில் என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதே தான். அல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட்டை செக் பண்ணுறீங்க. ஒருவேளை எஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், எஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இல்லை நோ அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் வந்து படிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் வந்து 2 ஆன்சர் சொல்லுவீங்க. படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் சரி உட்காந்து டெஸ்ட் எழுதுன்னு சொல்ல போகிறேன். படிக்கல அப்படின்னா சரி போய் படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ ட்ரூ அப்படின்னானது நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது ட்ரூ, ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ, உட்காந்து பரிச்சு எழுத போகிறீங்க. ஃபால்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ்னால் என்ன, நீங்கள் படிக்கலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ். சரி நீங்கள் படிச்சுட்டு எழுதுங்கன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அல்டர்னேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. அடுத்தது ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோனா கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபேன் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபேனை போடுறேன், அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ. இப்போ ஃபேன் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். எது வரைக்கும், நான் ஃபேனை சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு சுற்றிகிட்டே இருக்கும். இதுதான் ஐட்ரேட்டிவ். ஸோ ஐட்ரேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் அது ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ட்ரூ பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டே மாற்றி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இது நம்ம பின்னாடி நம்ம C++ படிக்கும்போது, ப்ரோக்ராமிங்கில் படிக்கும்போது இந்த சீக்வென்ஷியல், அல்டர்னேட்டிவ், ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோலாம் எப்படி ப்ரோக்ராமில் எழுதணுங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அடுத்தது ஃபங்க்ஷன். ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோடை நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்தணும். எதெல்லாம் நமக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோமோ அதை தனியாக ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோடாக நம்ம வச்சுட்டு அதை தேவைப்படுற இடத்துல எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது. சம்டைம்ஸ் நம்ம அல்காரிதமை சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக பிரிக்க வேண்டியது வரும். அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையுமே நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ வித் தட் நோட் we conclude this session. Hope you all understand. So thank you so much once again, and stay home and stay safe. Thank you.